Namaste children, welcome back to SP Academy. This is Mrs. Madhavi going to teach a very interesting poem, Noble Nature, for class intermediate first year. The Noble Nature was written by Ben Jonson, a very popular poet, and he is considered as the second most popular of English dramatist next to Shakespeare. The Noble Nature రచయిత కవి బెన్ జాన్సన్. ఆయనకి చాలా మంచి పేరుంది. షేక్స్పియర్ తర్వాత ఆయనకి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ఒక పాపులర్ డ్రామాటిస్ట్గా అంత పేరుంది. ఆయన రాసిన పోయము ద నోబుల్ నేచర్ అన్న దాని గురించి మనం ఈరోజు చదువుకోబోతున్నాం. రైట్, లెట్ us go into the poem. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry, bald and sere. In this poem, the poet takes analogies of a tree which is named oak. He compares with oak tree and a beautiful flower that is lily. And he compares the life of a human, how it ought to be, with the life of a oak tree and the lily flower. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be. The poet wants to say that it is of no use growing so tall, so bulky, so sturdy like a oak tree. You know that oak grows very big, it grows very tall, and it is very bulky and sturdy. And it lives for a long period, that is minimum 300 years. After living that long, the oak tree, finally, it gets withered away. It dies and it falls like a log. What is a log? Log is nothing but the trunk of a dead tree. It falls like a log, dry, bald. Bald means without any leaves, without any flowers, it finally dies. And sere, that is, it is very dry and moisture. The poet wants to convey the message that the oak tree grows so big, so tall, and lives for a long period of 300 years, but finally it dies, and after it dies, it remains like a log. It remains to be bald and sere, without any flowers and leaves, that is the meaning of the word bald, and without any moisture, it remains dry, that is the meaning of the word sere. అంటే ఒక చెట్టు, ఓక్ అనే ఒక చెట్టు 300 సంవత్సరాలు బతుకుతుంది. ఎంతో ఎత్తుకి పెరుగుతుంది, ఎంతో గట్టిగా అది ఉంటుంది. కానీ 300 సంవత్సరాలు బతికిన తర్వాత అది ఎలా ఉంటుంది, దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, దాని చచ్చిపోయాక, ఆ ట్రీ కనుక చచ్చిపోయాక దాని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఒక జీవచ్ఛవంలాగా, దానికి ఎలాంటి ఆకులు ఏమీ లేకుండా, దాంట్లో ఎలాంటి ఆకులు ఏమీ లేకుండా, పూలు ఏమీ లేకుండా ఒక లాగ్ లాగా, ఒక కట్టెలాగా అది మిగిలిపోతుంది. Come to the next stanza.
A lily of a day is fairer far in May. You take the flower that is a lily. How is lily? It's very beautiful and it spreads its vertical fragrance everywhere to everyone and it thrills us, right? Although it fall and die that night, the life of lily is very, very short. It's a very short lived flower. It dies that night itself. It was a plant and flower of light. It's the flower of light which gives happiness, which gives joy to everyone. But it lives very, very short period and the same day, night itself, it dies. In small proportions, we just beauty see. Whenever we look at the nature, whenever we look around the nature, we see the beauties in very small proportion. And in short measures, life may perfect be. Though we see the beauty in small proportions, we can make the life very, very perfect, even if our lifespan is very short. ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు కవి అంటే లిలీ అనే ఒక పువ్వు తన అందాన్ని తన ఫ్రాగ్రెన్స్ని తన సువాసనని అందరికీ వెదజల్లుతూ ఉంటుంది కానీ దాని జీవితకాలం చాలా తక్కువ. పూసిన రోజు రాత్రే అది చచ్చిపోతుంది. పూలు మార్నింగ్ వికసిస్తే రాత్రికల్లా అది చచ్చిపోతుంది. మనం నేచర్ని చూసినా ప్రకృతిని చూసినా మనకి బ్యూటీ అనేది చాలా తక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా కూడా. అలాగే మన లైఫ్ కూడాను ఉన్నంతలో మనం ఆనందంగా గడపాలి. మన వల్ల 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. If we look at the poem, what we understand? What is the inference we make from the poem? The poet wants to say that when we simply live long, when we don't accomplish anything in life, our life is of no use. There should be a purpose and meaning to life. When your life will be purposeful, when your life will be meaningful, by leading a meaningful life, we can add nobility to our lives. Right? How the lily pleases everyone and impresses everyone with its beauty and sweet fragrance. Though we live for a short span of life, we can make our life virtuous and we can make our life noble. And here the poet says, instead of living long like a crow, it is always better to live like a swan. He feels that leading the life of a swan is more valuable than living like a crow, which has neither charm nor value. అంటే తెలుగులో మనకు ఒక సామెత ఉంది, కాకిలాగా 10 రోజులు బతికే కన్నా హంసలాగా ఒక రోజు ఉన్నా చాలు అన్నది. అంటే ఓక్ ట్రీ లాగా మనం 300 సంవత్సరాలు ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా మనం ఉండే కన్నా, కాకిలాగా మనం 10 మందికి ఉపయోగపడకుండా ఉండేదానికన్నా, ఒక లిల్లీలాగా ఒక హంసలాగా మనకు ఉన్నంతలో మన జీవితాన్ని 10 మందికి ఉపయోగపడేటట్టుగా మనం మార్చుకోవచ్చు. అదే జీవిత పరమార్థం. Got the point clear, children? Instead of leading the life
without any charm, like a oak tree, which does not impress anyone. It is better to lead the life of a beautiful flower, that is a lily, by adding the most needed noble qualities, that is kindness, selflessness, etc., to our life. మంచి మంచి గుణాలని మనం పెంచుకొని మన జీవితాన్ని ఉన్నంతలో 10 మందికి, సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా తీర్చిదిద్దుకోవటమే మన జీవిత పరమార్థం. ఎన్ని ఏళ్ళు బతికావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత క్వాలిటేటివ్గా బతికావు అన్నది ఇంపార్టెంట్. పాపిలాగా చిరాయువులాగా బతికే కన్నా ఉన్న 4 రోజులు మన జీవితానికి ఒక పరమార్థం తెచ్చుకోవటం అన్నది ఉపయోగం. సో హియర్ quantity does not count. It is only the quality which counts. It is only the quality which adds nobility to life. Right? So, the be like a lily flower in May, which flourishes for a day and shines for a short while, but still it pleases everyone. So, be like a lily instead of a oak tree. Thank you, children. Thank you for listening. Please like, share, and subscribe to SP Academy. Thank you.